evening, everyone. Welcome to the 95th episode of Beautiful Minds with me, Kirthi. It's a live chat show with unsung heroines around the world. And today with me, I have got Shruthi, Dr Shruthi Vijayan. അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ officially പറയുന്നത്. I would love to call you Shruthi. She is an aesthetic physician. She's a makeup artist. She's a stylist. And she is the founder and owner of Grandeur by Dr Shruthi. So, Shruthi, welcome to my show. Hi, thank you. ശ്രുതി ഇത്ര ഒഫീഷ്യലി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോണ്ടല്ലോ എനിക്ക് അയ്യോ ഇതെന്താ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ഇതൊരു കീഴ്വഴക്കമാണ്. നമ്മൾ വരുന്ന ഗസ്റ്റിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊന്തിച്ചു കൊണ്ടത് പിന്നെ നമ്മൾ താഴ്ത്തിക്കീന് കൊണ്ടത് നമ്മളെ പോലെ സാധാരണ സംസാരിക്കും. ഇങ്ങനെ ശ്വാസം വിടാതെ പെട്ടെന്ന് ഒറ്റ ട്രിപ്പിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തീർക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല. സോ ഇറ്റ്സ് ആബ്സല്യൂട്ട്ലി അമേസിംഗ് ടു ലിസൺ ടു സംബഡി എൽസ് ഡു ദാറ്റ് ഫോർ ചേഞ്ച്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എനിക്ക് അത് ചെയ്യണ സമയത്ത് ഒരു ചെറിയ ഉള്ളി ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം വെച്ചാൽ ഐ ഹാവ് ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് സമ്മൺ ഹൂസ് പ്രൊഫഷണലി വിജെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. നമുക്ക് അവിടെ എത്താൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യും. ഇതുപോലെയാണ് പോകുന്നത്. ശ്രുതി എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ. ഒരിക്കലും എത്താൻ പറ്റത്തില്ല എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. യു നെവർ നോ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ തിങ്സ് ഗോ ആൻഡ് വെയർ യു റീച്ച്. വെരി ട്രൂ. പെർഫെക്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ദാറ്റ്. I am the perfect example of not knowing where you would reach and then getting somewhere. അല്ല ശരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മള് ഡോക്ടർ ശ്രുതി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഹാഡ് ദിസ് ക്യൂരിയോസിറ്റി. ലൈക് ഡോക്ടറാണ് സാധാരണ ആൾക്കാർ പഠിക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ഒരു പ്രൊഫഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ബട്ട് യു ആർ മോർ നോൺ ടു ബി മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റൈലിസ്റ്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാം. ബട്ട് ബിഫോർ ദാറ്റ് പീപ്പിൾ വുഡ് റിയലി ലവ് ടു നോ. ഐ നോ ഫോർ സർട്ടൻ പീപ്പിൾ യു ആർ നോട്ട് അൺസങ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ പീപ്പിൾ വിൽ റിയലി ലവ് ടു നോ അബൌട്ട് ഫ്രം യുവർ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡേയ്സ്. ലൈക് എവിടെയായിരുന്നു, എന്താണ് പഠിച്ചത്, എവിടെ നിന്നാണ് പഠിച്ചത്, ഓൾ ദിസ്. ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് യുവർ ലൈഫ്. Starting from the very beginning, I grew up in just like any other normal Malayali family. I was always brought up with the notion that നല്ലപോലെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ ലൈഫിൽ എവിടെയെങ്കിലും എത്തത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് പഠിക്കണം, മത്സരിച്ച് പഠിക്കണം. ആൻഡ് എത്ര പഠിച്ചാലും മൈ ഡാഡ് ഓൾവേസ് യൂസ് ടു സേ മാത്സിന് മാർക്ക് പറഞ്ഞു അത്ര പോരാ. അങ്ങനെയായിരുന്നു. സോ ടിപ്പിക്കൽ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് മലയാളി ഹൗസ് ഹോൾഡിലാണ് ഞാൻ വളർന്നത്. Then of course like doing medicine is something that I've always wanted to do. ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പൊ എന്നെ മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ did you not want to do it, did you always have other interests, എന്നിട്ട് മെഡിസിൻ ചെയ്തതാണോ? അങ്ങനെയല്ല. ലൈക് I really genuinely wanted to do medicine. അങ്ങനെ മെഡിസിൻ ചെയ്തതാണ്. And then so throughout med school ഞാൻ മറ്റേ typical nerd model തന്നെയായിരുന്നു. I was just studying. പക്ഷേ yes, extra curriculars ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരുന്നു. And then like I also took work very seriously. I feel like എനിക്ക് തോന്നുന്നു work എന്ന് പറയുന്നത് I started working the very next day after I got out of college. അങ്ങനെയായിരുന്നു. In the very same city. അപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ജോലി ചെയ്ത് തകർക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. But then you know like you said മറ്റേ ഒരു quintessential ഒരു കാര്യം പഠിക്കുക, അത് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് ജോലി ചെയ്യുക. You know, it was always like that. I never really thought of anything else that I could do. There were times when like I thought that I was a very good student in college, so I wanted to do the whole go into general surgery. അങ്ങനത്തെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്ന ambitions ഉണ്ടല്ലോ. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മള് ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളാണ്. when you are in a medical college അവിടുത്തെ ACE levels എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സർജറി, പിന്നെ ഗൈനക്കോളജി, അതൊക്കെയാണ് അവിടെ ഭയങ്കര നമുക്ക് അവിടെ വില കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ അതൊക്കെ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അങ്ങനെയൊക്കെ ആകാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ. There used to be നമ്മുടെ കുറച്ച് പ്രൊഫസേഴ്സ് യൂസ് ടു സേ ഇപ്പം two schools of thought. One set of people used to say ലൈഫ് ഇങ്ങനെ മൊണോട്ടണസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് വേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കളയരുത്, കാരണം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആവും. That was one side of the comments that I used to get, or the advices that I used to get. And the other side, there used to be like our seniors and professors who used to tell me, you're a girl. As a woman, there are certain other responsibilities expected of you. You should run a family. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഫാമിലി റൺ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യാലിറ്റി ചൂസ് ചെയ്യണം. You should not choose things that will take too much of your time. അപ്പൊ those things of course ആ ഒരു സമയത്ത് എനിക്കത് ഇച്ചിരി സെക്സിസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബിക്കോസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ there will be no female doctors at all, അല്ലേ? Yeah, that's right. If you really have met anybody in a super specialty, ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്ടറിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും അവരും ഈ പറഞ്ഞോട്ട് റൗണ്ട് ദ ക്ലോക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ചിലപ്പം പാതിരാത്രി ഓടി വരേണ്ടി വരുക.
So what about that then? അങ്ങനെയാണ് അന്ന് തോന്നിയിരുന്നത്. But then to the good people, I mistook both these advices. Even to the people who meant good, എന്നെ മനസ്സിലാക്കി ഇപ്പൊ എനിക്ക് വേറെ ചില കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പറഞ്ഞവരുടെ അഡ്വൈസസും ഞാൻ ഒരുപക്ഷെ കുറച്ച് റോങ് ആയിട്ടായിരിക്കും എടുത്തിരുന്നത്. എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ഐ ഓൾവേസ് തോട്ട് ഓക്കെ ഒന്നും വേണ്ട, മെഡിസിൻ തന്നെ ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു പോയത്. ബട്ട് ദെൻ വെൻ ഐ കെയിം ടു ട്രിവാൻഡ്രം സിറ്റി, ലൈക്ക് ആഫ്റ്റർ സ്റ്റഡീസ് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നു വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും ഹോം ടൗണിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കുമാണ് ഒരുപാട് വേറെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വന്നത്. Now, one thing I will always be thankful for is my mother, who always taught me that, if an opportunity comes your way, you try it out. Whether or not you're comfortable with it, that is something you figure out later for yourself. Although it was with a lot of hesitation, and was there opposition to the things that I did in the Choichunala? There wasn't much. പക്ഷെ എന്നാലും ഈ നാട്ടുകാരുടെ ഒപ്പീനിയൻ, വീട്ടുകാരുടെ ഒപ്പീനിയൻ, യു ആർ എ ഡോക്ടർ, അപ്പൊ പിന്നെ ആ പണി ചെയ്താൽ പോരെ, ആൻഡ് ദ നാച്ചുറൽ ദ മിസ്കൺസെപ്ഷൻ എന്ന് എനിക്ക് പറയാമോ എന്ന് അറിയത്തില്ല, ദ നാച്ചുറൽ ടോക്ക് ദാറ്റ് when you're a doctor you've already hit that creme de la creme of professional society. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ പിന്നെ എന്തിനാ നീ വേറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ അന്നേരത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ I was just curious. Very honestly, I was just curious. Let me see what happens. പക്ഷേ I started my media life and every other thing that I did after I graduated from college. So that, by virtue of the fact that I had an education and I had a good degree and a professional degree behind my name, there was always a sense of respect attached to it. And I will never deny the fact that that has not worked out for me. Normally, oru salthu channu kazhinjal, if somebody might consider you as an eye candy or something else, or like very 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 plainly speaking, media field lotu pombo we are expected not to have, the general misconception is that you're like brains illa, nammal you're just a face angane. I was never treated that way. So that way I really enjoyed every single thing that I did. Even the few years that I worked with media consistently until I delivered, until I got pregnant, I was in fact enjoying media as well. And I was doing my hospital duties, and I was doing my makeup. എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് തന്നെ അതിന്റെ ഒരു വലിയൊരു ഭാഗം എന്റെ ഫാമിലി അത്രയും സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരുന്നത് കൊണ്ടാണ്. As a woman especially, see, there are two ways to go about things. Either you can completely be sort of ഒരു എന്താ പറയാ എല്ലാവരുമായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് പൊക്കോണ്ടിരിക്കാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ you can always go about things in a very amiable way. So thankfully I didn't have to fight too many people, or I didn't have to kick a storm every time I went somewhere or I tried to do something. It was always a very peaceful transition. And even after I got married also, the fact that I could continue this is because my spouse is that much of a supportive person. I think for women in India especially, who are even just generally ipo oru job cheynadu thanne becomes a task when there are all these other notions attached to it. Like, you're a woman, you're supposed to run the family, you're supposed to take care of the house, you're supposed to have children, you're supposed to take care of children. But anganathe stereotypical notions ulladtholam kalam, I don't think it is going to be very easy to work. But enakku thonunnu ipo kalam orupadu maariittundu. Like, you would agree with me. Right. You're also somebody very true. who, Very true. You're a person who has a wonderful family. And very true. To the people joining us, Kirthi is somebody who actually took time all the way from Calicut to Trivandrum just to get her makeup done with us. Not for an event, not because she was attending anything. She just wanted to sit here and feel pretty for 3 hours. And see, right. That was an experience, right? And you really, really enjoyed it. Very true. Exactly. Now, that's what I wanted to actually say as well. I was surprised when I heard that during your studies you had professors who advised you, like, women ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം. എനിക്ക് അറിയില്ല, because I never thought about that will happen in a professional college. കാരണം അവിടെ അങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു gender. Oh, I was actually surprised when someone actually told you that ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ട് വേണം അടുത്ത സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ I don't know how did that happen. Now when I look back, right? Now when I look back, it was college വരെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പും ആ ഒരു that gender കാരണം ഉള്ള കുറച്ച് comments. Even my dad was told
she's somebody who you need to get married after some time. Appo പുള്ളിക്കാരത്തിയെ ഇത്രയും educate ചെയ്തിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? You can just send her for a degree. This is what somebody within the family told my dad. And I think my father was sensible enough to say that, tomorrow, no matter what, if she has to stand on her own feet, she needs an education that she can, basically fall back on. And for that, I think I would want every woman's family to be as progressive as my parents were. Then I think a lot of things would change. But, well, we'll get to see. Very true. Shruthi, എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളിത് പറയുന്ന സമയത്ത് ഐ തിങ്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫ്യൂ ഓഫ് ദം വിൽ ബി ഹാവിംഗ് എ നോഷൻ ദാറ്റ് അപ്പൊ ഡോക്ടർ ആണ്, അപ്പൊ നല്ല അത്യാവശ്യം സെറ്റിൽ ആണ്, സോ ദെൻ പിന്നെ മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആവാം, ഇതെല്ലാം നടക്കും. പക്ഷെ ഐ തിങ്ക് വി നീഡ് ടു പ്രോബ്ലി ഷെയർ ദ കോൺവെർസേഷൻ വിച്ച് വി ഹാഡ് വെൻ വി മെറ്റ്. യു സെഡ് ഇത് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് there were a lot of challenges that you had to face, and it was just on your own and your husband's support, a complete support, that you had actually built your brand. അപ്പൊ ആ ഒരു ജേർണി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ശ്രുതി? Okay, so when I started doing makeup, it was a very unexpected turn. I started doing makeup on myself, and then I enjoyed it. And then when somebody else asked if I would do it on them, I enjoyed that also. അങ്ങനെയാണ് വളരെ gradually I started doing this. And then when before I realized, it was actually going very well. I mean, see, if something you do is really, really good, or if something you do gets that sort of a response or an appreciation or a feedback, then that itself should be reason for you to continue doing it. So അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്തു തുടങ്ങിയതാണ്. And even so, by the time I got married, I think my husband plays a very, very important role in this whole situation of how we build our brand. Because on my own, I would have never gotten the courage to do it, because I come from a family of 2 girls. And as supportive as my family is, when it comes to us starting a business and all that, I think I don't think that most families will be able to fathom that, or will be able to accept that. And when my husband came in and he decided to take some decisions and he decided to support me, that's when everybody was like, okay, let them do it. Okay. And very honestly, a lot of people assume that we were able to do the things that we did because of the backing or financial backing from our family. That is not true. I mean, no offenses meant to the family, to either families, but when we started, we did it on our own, and we're still very, very proud of it. Now that we are going on to the next phase of our brand, we are also going into cosmetology very soon. I guess this is the first time I'm saying this out loud. We are going into the next phase of this, and it's a very exciting journey. But all that is happening only because of the support that my spouse has been providing me. അടിപൊളി. I think unfortunately കൂടുതൽ ഈ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഈഗോയിനെക്കാട്ടിലും ഒരു സെക്സിസ്റ്റ് ഈഗോയും കൂടെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് കാണാറുണ്ട്. അപ്പം ഒരാള് നന്നായി വരുമ്പോഴേക്കും അടുത്ത ആൾക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഈഗോ തട്ടുക. I mean, that's when the whole dynamics becomes unhealthy. Thankfully, I've been blessed with a very healthy dynamic, so yay. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഡൈനാമിക്സ് ഇത്ര കുറഞ്ഞ സമയത്ത് വേഗം അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സ്പാ ഒക്കെ ചെയ്തല്ലേ, ഓ വാ യു ലുക്ക് റിയലി ഗുഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാവുന്നുണ്ട്. അടിപൊളി. അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് ശ്രുതി, യു സെഡ് ലൈക്ക് ഇനിയിപ്പോ കോസ്മെറ്റോളജിയിലേക്കാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പോണേന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ദാറ്റ് അഗൈൻ ഇസ് എ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് സ്റ്റെപ്പ് അല്ലേ? ഇത് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ലൈക്ക് യു വെയർ ഇൻ ടു എമർജൻസി മെഡിസിൻ ഇഫ് ഐ എം റൈറ്റ് അല്ലേ? അത് ആ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. ഹൗ ഡിഡ് ദിസ് ഹാപ്പൻ, ലൈക്ക് കോസ്മെറ്റോളജി? Okay, so at one point of life, when I was going to the hospital, when I was practicing emergency medicine, then I was doing makeup, and I was VJing. I was a part of television. I was always, our time period, I was always applauded for handling so many different roles. And like the question that I used to get was, how do you do everything together? And I used to keep telling, if only I had a nickel for the number of times I've heard this and all that. But then at some point, people who were closest to me helped me realize that, if you have your foot in too many pies, what's going to happen is all of them are going to go in different direction. Oru culmination undavilla, allengi oru progress undavilla. At some point, things have to converge, and namukku oru unilateral focus venam.
അങ്ങനെ ഒരു ഫോക്കസ് വരണമെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നൊരു കാര്യമല്ല. നമുക്ക് ഒരു ബ്രാൻഡ് ബിൽഡ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യത്തിലോട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് അതിനെ വളർത്താനോ പറ്റണമെങ്കിൽ ദെൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇഷ്ടം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും വേറെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലും ആക്കണം. So that's when, in fact, it was a very random conversation that I had with one of the clients who came to my salon. He's a doctor, and he was getting his hair dressed, and I was around, and we were just having a random conversation. In fact, it was the first time that I met him. That's when he told me that, you know, I would probably be an excellent candidate to try out something called as aesthetic medicine, which is a very a much newer phase of medicine, wherein aesthetics is all about, you know, the glamorous side of medicine. Rather, it's about beautification and skin and hair and, you know, all those things. So he said that, you know, he is the person who gave me the idea that it will be a good way to converge the two things that I do. And that's when I got the idea. And it was, in fact, quite interesting. It was during the lockdown that I was able to finish my fellowship in aesthetic medicine and clinical dermatology. And again, I'm stressing on the fact that it was because of my family, and they decided to support me because I had to stay away from the city for quite some time. And my baby is only 2.5 years old. അപ്പൊ പുള്ളിനെ വിട്ടിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു സിറ്റിയിൽ പോയിട്ട് ഫെലോഷിപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വരാനൊക്കെ the whole family actually was very supportive of it. And in fact, if something good has come out of the whole lockdown and everything, it is probably this, because ഒരു പ്രീ ലോക്ക്ഡൌൺ ടൈമിൽ കുറച്ചുകൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടി ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ ലോക്ക്ഡൌൺ കാരണം എനിക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഒരുപാട് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ്. Angane, I was able to complete my fellowship, and then thankfully now everything is on track. Very soon, hopefully, we're looking at end of summer to launch our own cosmetic clinic, and you know, I'm very excited about all that. Super excited. അടിപൊളി. ശ്രുതി, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതൊരു നോർമൽ തോട്ട് എനിക്കിപ്പോ മനസ്സിൽ വന്നതാണ്. അതായത് യു ആർ എ ഡോക്ടർ. Now you are being known as more than a doctor, as a makeup artist, അല്ലേ? അപ്പൊ ആ സമയത്ത് do you get questions from other people like എന്തിനാ അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? And if in case you get that question, how do you actually tackle that part? കാരണം എനിക്ക് നമ്മുടെ conversationൽ you always kept on saying that I'm so happy for what I'm doing right now. It feels very a lot of happiness when a client walks out with a smile or a satisfaction എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ടോ? ലൈക് ബീങ് എ ഡോക്ടർ, ഇത്രയും നല്ല സ്റ്റേറ്റസ് ഇതെല്ലാം, പക്ഷെ ഇതിലേക്ക് വന്നു, ഡോണ്ട് യു ആക്ച്വലി റിഗ്രറ്റ് ഫോർ ദാറ്റ്? ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ടോ? ആൻഡ് ഹൗ ഡു യു ടാക്കിൾ ദാറ്റ്? See, do you regret it? എന്ന് ഒരിക്കലും ആരും എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല. Like I said, I've always been asked, how do you still practice? അതോ അത് completely വിട്ടോ? അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരാറ്. Because I feel like generally the question of it is very what I don't think you'll miss the fact that I really enjoy what I do. If you've been with me, come on. You know, I really enjoy the process. And so even while I'm working, there's always a lot of really good conversations that happen with my clients. And that is also one part of my work that I really, really enjoy. Beautiful conversations ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ കോൺവെർസേഷൻസിൽ ഏറ്റവും റെക്കറന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ ഒരു സംഭവമാണ്. ഒരുപാട് പേര്, ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് എൻ ഇന്റർവ്യൂ ഓൾമോസ്റ്റ് എവറി സിംഗിൾ ടൈം. എങ്ങനെയാ മേക്കപ്പിലോട്ട് വന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ ആയിരുന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് വന്നത്. അപ്പൊ അത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ, ഈവൻ ഇഫ് യു വേക്ക് മീ അപ്പ് ഫ്രം സ്ലീപ്പ്, ഐ കൻ സ്റ്റിൽ റിസൈറ്റ് ദാറ്റ് ആൻസർ ഫോർ യു. ബട്ട് ദാറ്റ് റിഗ്രറ്റ് ലൈനിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. ആൻഡ് ഒരു 2 sentences into the conversation, I am always I reassure them that I have not left medicine, and you know, that is still a part of my existence, and that is a part of my identity, and that is also what I do. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് then they understand. അപ്പൊ പിന്നെ അയ്യോ മെഡിസിൻ വിട്ടോ വിഷമമായോ, ഞാൻ വിട്ടിട്ടില്ലല്ലോ, അപ്പൊ എനിക്ക് വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. ശ്രുതി, അത് കൂടാതെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്കൊരു സർപ്രൈസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം വന്നു. ശ്രുതി മുന്നേ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് യു ആർ നോവെയർ നിയർ ബൈ മേക്കപ്പ്, അല്ലെ? ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്ന ഒരാളല്ലായിരുന്നു. കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു ബുജ്ജി എന്നുള്ളൊരു ഇതായിരുന്നു, അല്ലെ? പഠിത്തം മാത്രത്തിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിത്തമാണ് ജീവിതം എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന ആളാണ് ഇങ്ങനെ വന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആൾക്കാർ കാണുമ്പോൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ പണ്ട് മുതലേ ഇങ്ങനെ തന്നെയൊക്കെ ചെയ്ത് നടന്നു, അപ്പൊ പിന്നെ ഇവർക്ക് എന്തും ആവാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഐ തിങ്ക് യു നീഡ് പ്രോബ്ലി ടെൽ അതേഴ്സ് ഓൾസോ ലൈക്ക് അങ്ങനെയല്ല, വേണം എന്ന് വെച്ച് ഇഷ്ടമായിട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയത് കൊണ്ടാണ് അതിങ്ങനെ ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ഇതിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. Yeah, I mean, like, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫുൾ ഫ്ലെഡ്ജ്ഡ് മേക്കപ്പ് അതൊക്കെ മച്ച് ലേറ്റർ ഇൻ ലൈഫാണ് വന്നത്. പക്ഷെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മാക്സിമം നമ്മൾ എല്ലാ കുട്ടികളെയും പോലെ കണ്ണെഴുതും, ഒരു പൊട്ട് വയ്ക്കും,
പിന്നെ ഒരുങ്ങാനൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ്. ജസ്റ്റ് എല്ലാ പെൺകുട്ടികളും പോലെ എനിക്ക് ഒരുങ്ങാനുള്ള ഒരു ഇഷ്ടമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞോട്ട് ഒരു പരിധി വരയ്ക്കും when you're in the teenage and then you get very excited about dressing up and wanting to look good and all that. ആ ഒരു സമയത്ത് I think mine was a case of the typical metamorphosis. I had like buck teeth and I had a lot of എന്താ പറയുന്ന ഒരു സെൽഫ് ഇമേജ് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ തന്നെയാണ് ഞാനും. So a lot of people after ഞാൻ മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ചെയ്തോന്നൊക്കെ. Just learned how to do good makeup. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം see that thing we had this conversation when we met also. ഈ സ്കൂളിലും ഈ ടീനേജ് ഏജസിലും വളർന്നു വരുന്ന പെൺകുട്ടികളോട് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി unfortunately we are very good at calling out something that is negative about another person, even to girls. ഇപ്പോ to somebody who's short, they keep reinstating the fact that they're short. You don't have to. Short, if they're short, they're short. അതൊരു വലിയ നമ്മൾ തന്നെ. പിന്നെ പൊതുവെ മലയാളികളുടെ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ഇതാണ്, അയ്യോ പൊക്കം വെച്ചോ, അയ്യോ പൊക്കം കൂടിപ്പോയല്ലോ, അയ്യോ പൊക്കം കുറഞ്ഞു പോയല്ലോ, അയ്യോ വെളുത്തു പോയല്ലോ, അയ്യോ കറുത്തു പോയല്ലോ, അയ്യോ ഇനി എങ്ങനെ there is never a good answer. And ഒരു I think my mentor taught me this. It's a very Malayali thing, or it's a very Malayali thing എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ നമ്മളോട് അടുപ്പം കാണിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ നെഗറ്റീവ്സ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. അയ്യോ മോളെ വണ്ണം വെച്ചു പോയല്ലോ, എന്ത് പറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡയറ്റ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട് എങ്ങനെയും 2 കിലോ കുറച്ചിട്ട് പോയി, അയ്യോ മോളെ ക്ഷീണിച്ചു പോയല്ലോ, എന്ത് പറ്റി, അസുഖമാണോ. പക്ഷെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ അയ്യോ ഈശ്വര തൊലഞ്ഞോ, ക്ഷീണിച്ചോ, പ്രശ്നമായോ, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓർക്കത്തുള്ളൂ. There is I think that we can change. നമ്മളിപ്പം അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പം people like you and me who understand the fact that അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോഴേക്കും people they may not take it. It's not about them not taking in the right sense. അന്നേരം they will smile at us, but they go back and then they are probably going to keep thinking about all these things. അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. Whereas I keep, even when I teach, even like so now I also teach makeup. So even when I teach, I make sure that I teach my students that, the time that your client spends with you, they will gauge you based on the entire experience. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആ മേക്കപ്പ് മാത്രമല്ല, it is also going to be how you made them feel at the end of the day. So if you're going to keep calling out their negatives, oh God, you don't have eyebrows, oh my God, your nose is straight out, oh your smile is so bad, I think you have buck teeth. You don't need to do that. Your hair is so bad, we don't know how you're going to do it. No, you have great hair, I think I'm going to handle it just fine. So the whole feeling matters. So by the end of the day, if they cannot feel good about themselves after they've spent some time with you, then I don't think that that is the right way to go about it. So, and this for me was taught to me by my mentor, so I will always stick on to this no matter which profession I do, whether I'm practicing as a physician or whether I'm practicing as a makeup artist or whatever I do. End of the day, my aim is just this: make the person feel good about themselves. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശ്രുതി, നമ്മള് സാധാരണ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ട്, വാട്ട് ഇസ് എ മെസ്സേജ് ഫ്രം യുവർ സൈഡ്? But now I wanted to say that like every single thing what you say, this carries a message, like indirectly ഇങ്ങനെയാണ് ഇതാണ്. You are a woman എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിൽക്കരുത്. You can do lot of things. I'm be doing, so if I can do, everyone can do that together. അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അത് കൂടാതെ സെൽഫ് ഇമേജ് വേണം. Every single thing is there. പക്ഷെ എന്താ പറയാ, വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു കീഴ്വഴക്കം പോലുള്ളൊരു ചോദ്യം ഉണ്ട്, like what would you really love to share with everyone, those who are here right now, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക്, what would be the simple message that you would love to give out with all this experience? എല്ലാ ഷൂസിലും കാല് വെച്ചിട്ടുണ്ട് and still you are doing fabulous job. What would you really love to tell them? So I do not want to say the cliche thing of, nothing in life is impossible. If you think about it, the universal make all that ellarkum parnum vaichok ellarum bore adichirikka. All I say is whatever you do in life, do it very, very intentionally. I did share this mumbo also. Intention behind your actions will decide the outcome of your actions. So even if it is something as simple as washing a cup, your intention must be to clean that cup and not washing that cup because somebody else asked you to wash the cup. വെറുതെ ഒരു ചോർ പോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യരുത്. Do something very, very intentionally, thinking about 100% effort into the output, into the outcome of it. And then, like even if I do treat a patient,
then my intention is that the person gets healed and feels better, that the person's issue gets solved. When somebody comes to me to do makeup, then my intention is that they feel like their absolute best. They should feel like their most beautiful self when I'm done with them. Angane. So always be very pure in your intentions. I know a lot of girls who are struggling with the whole, wanting to do something else in life, but their parents and family are expecting them to do something very stereotypical. To all those girls or boys or youngsters out there who are in that struggle right now, I want to tell you that struggle is not something you can avoid, because ഒരു certain extent വരയ്ക്കും അതൊരു struggle phase തന്നെയാണ്. But rather than focusing on trying to explain why you're doing things to the people who are opposing you, just go ahead and do it, and then when the results, let the results speak. Right. Very true. You confuse people with your silence and surprise them with the results. Absolutely. That will be the perfect way to put it. Oh, lovely way to put it. I'm going to write that down, and I think I'm going to use that somewhere. Yeah, I actually have put that in my status in my WhatsApp, because this was something told to me by my brother. Like, you don't have to probably always keep on telling what you do. Just confuse people. Whenever you're silent, just confuse what is going on. Because whenever I keep silent, my husband actually comes in and says, is everything okay? You want to talk to someone? Because I don't keep quiet at all. So then when the result comes, oh, for this you were having the silence. I think this is something which I can put in a nutshell with all the messages that you have said. Shruti, എനിക്ക് ഒന്നും പറയാനില്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് ആൾക്കാരോട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട്. If you have not watched Shruti anywhere, or if you have not visited her page, you are missing something really good in your life. Karnam, I was a person who doesn't do makeup at all, and I was a person who had some dreams to get someone to be dolling me up and fulfill my bucket list. പക്ഷെ പിന്നീട് ഞാൻ അതൊക്കെ വെട്ടിയിട്ട് I just had a feeling that I want to actually visit Shruti and do a makeup from her side to me. I told her the same thing, like എനിക്ക് host അല്ല anchor എന്നൊന്നും അല്ല, I just want a magical touch to be happening. And one thing which happened, like Shruti പറഞ്ഞ പോലെ, when you really think about the universe gives you എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ, 2 ദിവസം മുന്നേ I had the opportunity to actually meet Shruti directly. I walked in to her studio like a girl who's reading a fairy tale, and I walked out like a princess. അപ്പൊ അതും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമെന്നെങ്കിൽ you definitely have to get into the page and just check out. And please do comment below that എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മേക്ക് ഓവർ എന്നുള്ളത്. So you will find me there in a very different way. താനാവാൻ നിൽക്കരുത്, പക്ഷെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. So that's the magical touch which Shruti has done. So Shruti, thank you so much for being a part of this episode. ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് you actually shared lot of things. എനിക്ക് നമ്മൾ കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം കാണണമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല, കാരണം മിനിങ്ങാന്ന് കണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ്. But it is so good. At the moment when I met you, ഇപ്പോഴും സംസാരിക്കും, it's like always fresh. Thank you. And the feeling is mutual. Thank you so much. I think what I would definitely take away from our acquaintance or our friendship is the fact that you have an infectious energy about you. Everybody who has spoken to me about you also have said that you have this absolutely infectious, bubbly personality. It's not possible. I don't have that sort of energy. I am usually that so it's very refreshing to meet somebody like you. And I will stick to the statement that I made. I'm going to claim all bragging rights, because I will never get over the fact that somebody traveled all the way from Calicut to Trivandrum just to get makeup done by me. I think that is the biggest compliment that I can ever have. And thank you so much. I think thank you. I think I had mentioned that the pleasure was all mine to just sit back, and I said, like, do whatever you want, I'm just all good. പക്ഷെ അതിന് ശേഷം വരുന്ന ആ ഒരു the outcome which came up, like അത് ഒന്നും പറയാനില്ല. So people, please, ഇത് നിങ്ങൾ പോയി കണ്ടിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. You will understand the excitement which I had and I'm still having with me. പക്ഷെ Shruti, at this point I would really love to actually wish you all the very best for all the new things that you're exploring, and we are going to keep in touch. നമ്മൾ എന്തായാലും പിന്നെയും കണ്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുമായിരിക്കും. At any point next week comes out like dolling up ഉണ്ടെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ I wouldn't mind to actually hire or take a train and I'll come back there and I'll just walk out like a princess. But thank you so much for spending your time with us and spending your journey with us and making us feel so good. Thank you, Kirthi. So I think thank you. Sadly, it's time to say goodbye. I don't think we should keep people waiting for too long, and I'm sure that you also have 2 boys to get back to.
It's there. I've just locked the room and I said that Amma has got a session right now, so don't disturb right now. And I've given the tab to one and TV to another person. And I said, thundering is not there. Keep your fingers inside your ears. And I told my 8-year-old son to take care of the 3.5-year-old son. So they're there on the other room. So I may probably have to say signing off and run back and say that Amma is back. That's what we have to do. But I should probably thank our audience as well. Those who have joined here, you have been supporting us from the beginning till now when we complete our 95th episode. So keep going with the same thing. Support us. Next weekend, you will have another interesting lady with us to share her story. So until and unless, we just have few things to say. Keep smiling and please take proper care of yourself and have a great weekend ahead. So Shruti, to you also, have a great weekend ahead and keep smiling and spread your magic. Yes. Bye-bye. Bye, Kirthi. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye.